yeah, we know how to create the resource and all the things, right? So first, for your creating anything, first we need to create one resource first. So you can take, we have the two ways to creating the resource. You can take from here itself. These all are called Azure services. ఇవన్నిటిని ఏమంటాం మనము, ఇవన్నీ కూడా ఎజ్యూర్ సర్వీసెస్ అంటాము. సో నిన్న నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగాను, ఎజ్యూర్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అని, ఎవరు చెప్పలేదు. సో ఏంటిది, ఇవన్నీ కూడా ఎజ్యూర్ సర్వీసెస్. ఎజ్యూర్ ఏఐ ఫౌండరీ, క్యూబర్నెటిస్ సర్వీసెస్, వర్చువల్ మెషిన్స్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఎజ్యూర్ సర్వీసెస్. ఓకేనా? సో క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్. ఇక్కడ నుంచి అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రిసోర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ click on create. You can search. First you need to do storage account. Storage account lo manam em chestam, first we need to take the storage account from here. So in the storage account you need to select storage account here. Okay, so after that you can click on create. సో ఇక్కడ చూడండి మా, ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్లో చూపించినప్పుడు మాత్రము ఎజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ 1 అని ఉంది. అంటే ఏంటిది, ఇది ఫ్రీ ట్రయల్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫ్రీ ట్రయల్. ఆఫ్టర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్, దట్ విల్ బి ద పే యాజ్ యూ గో. ఈ పే యాజ్ యూ గోలోని అన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం అది యూజ్ చేయం, ఎందుకంటే అమౌంట్ అనేది కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మన క్రెడిట్ కార్డ్లో నుంచి. ఈ అజ్యూర్ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ వన్లో ఏంటంటే మనకి కట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ఏంటి, ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉన్నది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, లేదు అని అంటే న్యూ వన్ అనేది, ఉన్నది వాడుకుంటున్నాం, లేదంటే న్యూ వన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. And one more thing here, what happens means, Dheeraj, here the subscription one will be the free one, and pay as you go will be the, you need to pay the amount for that. That will be cutting into your credit card amount. So it is not fair that you can use from practice purpose only Azure account, and the features will be the different for both. Some features will not accept it in the free subscription, and all the features will be accepted in the pay as you go subscription. Are you getting my point, everyone? And here the resource group, and the resource group will be the new one. Already resource group is there, you can use that, or else you can create a new one also. So I'm going to creating the new one here today. So that will be the Azure. I will take the concept corresponding name, that will be the Azure Data Lake Storage Gen2. So you can take name like this only. So I'm going to taking the new one. It is not there in already existing the resource group. I'm taking the new one. That's why it is throwing here the new. Okay, and after that I want to take storage account name. So in that storage account name I need to take something same Gen2. Already Gen2 is there, so that's why I'm taking another one name. Okay, so it is available here. So here so region only east as it, the in this subscription only east as will be accepted. And after that you can take ikkada chudandi, after that you can select here, that will be the storage blob Gen2 service. So this service you are using here. So every time you can take only the standard one ne every time anedi undali. So every time you can take only the standard one. And here the geo redundancy GRS one. So I need to doing the local one. నేను లోకల్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. So you can select here the locally redundancy. So you can take the redundancy here. Okay, so locally redundancy storage one you can take here. Okay, after that you have added all the ones, and next you can go, and next here you
you can select this one. See here, allowing, enable, accessing and all the containers. So in the individual containers it will be accepted, so you can tick this one. Okay, మనం బిఫోర్ వన్ ఏం చేస్తున్నాము, ఏదైనా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్నిటికీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, డైరెక్ట్గా బేసిక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి డైరెక్ట్గా రివ్యూకి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఈ జంటూలో ఏంటి అంటే, ఇన్ దిస్ జంటూ వీ నీడ్ టు take more examples here. No, more features here. So that's why I'm taking this all the features here. Okay na. So here you need to take one more thing here, that will be the hierarchical namespace. As per definition you need to take this one, enabling namespace hierarchy here. Okay, so so after that all the features will be taken, and don't want to add this all the features here. And if this is a tier, as is tiers, how many tiers we have, this will be the tier 1, tier 2, tier 3, and corresponding hot, cold and cold also here. Okay, and next we are jumping into the networks. So networks, all the features like this only, and data protection also. So all will be the default one, 7 only, remember these things. And this will be the data protection. ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్లో అన్నీ కూడా డిఫాల్ట్గా మనకి 7 ఉండాలి. మీరు ఏమి కూడా చేంజ్ చేయడానికి మాత్రం ట్రై చేయకండి. ట్రై చేశారనుకోండి ఇది అనేది మనం తీసుకోదు. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా 7 అని మాత్రమే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎప్పుడైనా సరే మీరు రియల్ టైంలో చేస్తున్నప్పుడు, ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది మనకి. సో డిఫాల్ట్గా ఇవన్నీ కూడా మనకి 7 అనేది ఉండాలి ఎప్పుడైనా చెక్ చేసినప్పుడు రియల్ టైంలో. ఓకేనా, సో ఇవి ఏమి మనకి అవసరం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్. యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఆల్సో వీ డోంట్ వాంట్ హియర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ and all the will be completed. And ikkada chudandi, this option cannot be after storage will be created, already it is created. So maniki idi kuda avasharam ledu. So directly you can go and next you need to reviewing here. You need to review this. First you need to review this one. So all the subscription, what is the subscription part? The subscription part will be the the subscription part will be the free one. And what is the resource group you have taken here? You have taken the data storage, and what is the location in the East US. And here all the primary part and all the things you have selected. డిఫాల్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో, మనం Gen2 అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ తీసుకున్నాం, ఇవన్నీ కూడా డిసేబుల్ స్టేటస్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. So click on create. So it is going on deployment process. So click on overview here. Okay, wait, it is in the deployment process. Okay, deployment will come created, and click on go to your resource. Here see data lake storage is created, and here the data lake storage what it is created, this will be the hierarchical namespace. Already it is there in a enable one. Okay, so this all the things will be created like this. And click on overview after creating this all the things. So you need to see how what you have created. Okay, so this is the data this is the data lake storage Gen2.
So this will be very important in the how to creating the data lake storage. Okay. So this will be all the storages will be already, you know how to see this all the storages. You can click on here. This all the storages will be, and how many types of storages we have and all the things. In the blob storage you can use the same thing, or we are not applied anything, and you can take and you can add the container as well. Ikkada I'm not taking anything in the lower case, it will not accept it, I think so. You can take a container. Okay, so it will be created in the logs. The storage will be created, and you can add the directory, and you can upload CSV file and all the things. Already I have downloaded, I don't know, wait, I will see. Yeah, this is the CSV file you can add here. So upload. Okay, so in the roles and responsibility you can review this part as well. Here see where you have taken from that URL and last modified date and all the things will be shown here, and this will be in the tired, that will be taken default will be hot only. Okay, so all the type and all we are not టేకింగ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఎందుకు నేను అన్ని ఎందుకు తీసుకోలేదంటే ఇక్కడ ఏమి కూడా మనం ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ వన్లో ఏం పెట్టలేదు. సో అందుకని యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్. యూ కెన్ రివ్యూ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ యాజ్ వెల్. సో ఆల్రెడీ యూ నో దిస్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. So, ma'am, blob storage is in the data lake. Yeah, blob storage in data lake. So file sharing will be not accepted here, so in this free subscription. Okay, so is it clear everyone? Wait,